Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu yi bayani akan yadda za ka yi participating a CATIZEN LAUNCHPOOL na ZIRCUIT wato ZRC, wanda shine LAUNCHPOOL na farko da CATIZEN suka fara sanyawa, wanda idan ka shigo cikin CATIZEN wannan main page ɗinsu za ka ga gashi akwai wannan icon ɗin da alamun diga gashi nan LAUNCHPOOL. So sai ka taɓa wurin wannan LAUNCHPOOL ɗin za ka ga gashi nan ZRC, wanda yanzu haka aka fara shi, wanda sauran kwanaki 6 da awa 23 da minti 8 a kammala. Wato dai bai fi awa 1 da farawa ba yanzu haka, wanda kuma ne alƙawarin cewa zan yi mana bidiyo akan yadda mutum zai yi participating insha Allah. Yanzu haka ana kan yin mining, kuma abin da kake da bukata muka duba zamu ga akwai pool guda biyu, CATI pool da kuma CAT pool. Shi wannan CAT pool din dole sai idan kana da mage wadda ta kai level 300 zuwa sama. Idan dai kana da mage wadda ta kai level 300 zuwa sama zaka shigo ka zo ka yi staking ɗinta, kuma zaka ke samun reward na shi wannan pool ɗin, wanda gaba ɗaya adadin da aka ware ba wani mai yawa bane ba, aka ware ma shi wannan CATI pool ɗin, wanda in muka duba zamu ga adadin yawan token ɗin da za a raba. Total reward pool ɗin kun ga 1,249,999 na shi wannan ZRC ɗin ne. Amma idan muka koma ga pool na shi CATI za mu ga cewa adadin abin da aka ware ma shi wannan pool ɗin shi kuma na CATI pool za mu ga ya kai guda 7,83,333. So shi na wannan CATI ɗin ya ninninka sosai, kusan kaso 85 aka ware ma CATI pool, wato wanda za su yi depositing ɗin CATI token ɗin su kenan. So yanda za ka yi depositing ɗin CATI token ɗin domin ka yi participating ka rika earning shi wannan ZRC ɗin shine za ka zo nan gurin deposit ɗin nan ka yi clicking wurin deposit. In ka taɓa wurin deposit gashi nan za a ce ka sa amount na adadin abin da kake so ka yi depositing na CATI. So anan mu muna so mu yi depositing ɗin CATI guda 80 ne. Kamar yanda gashi za ka yi confirming, kamar yanda muke gani in ka danna confirming, wallet ɗinka da kai connecting a nan wurin zamu ga wallet ɗina da na yi connecting ta Tonkeeper. So wallet ɗinka da kai connecting ko Tonkeeper ko MyTon wallet ko Bitget wallet, nan ne za ta yi redirecting ɗinka ta kai ka. So idan ta kawo ka ciki dama already ka riga da ka tanadi CATI ɗinka, kamar yadda muke gani mu yanzu a nan gashi muna da CATI guda 80, gashi nan an ce send, gashi nan za mu yi confirming wannan transaction ɗin. Na kuma yi bidiyo na yanda mutum zai turo CATI ɗinsa zuwa cikin Tonkeeper ko MyTon wallet ko Bitget wallet daga exchange. Idan nasa yana cikin exchange kenan ko KuCoin ko Bitget ko kuma Binance, so sai ka fara turo shi cikin Tonkeeper ɗinka ko kuma Bitget wallet, ya danganta da wallet ɗin da kai connecting ɗin shi account ɗinka na CATIZEN kenan da shi. So sai ka zo sai ka yi confirming wannan transaction ɗin, kamar yadda muke gani gashi nan transaction ɗin za mu yi confirming, wanda akwai network fee da za a ɗauka na ton, domin abu ne wanda yake da za a yi interacting da blockchain na shi ton, wanda bai wuce $0.2 ba. So gashi nan muka duba transaction ɗin is processing. Wannan muka duba transaction ɗin da muka turo shi CATI ɗinmu ne daga cikin exchange, wanda na yi mana bidiyo na yanda ake turowa, wanda bai kalla bidiyon ba zai iya komawa ya je kalla don ya ga yanda ake turowa ɗin. So da zaran ka tura za ka jira zai gama wannan loading, in ya gama confirming shikenan idan ka koma can cikin pool na CATIZEN ɗinka za ka tarar wannan CATI ɗin ya riga da ya sauka, shikenan sai ka yi staking ɗin shi domin fara samun shi wannan reward insha Allah. So za mu yi minimizing domin mu koma zuwa cikin ita, kamar yadda muke gani gashi nan transaction din deposit submitted successfully, gashi deposit submitted successfully, please wait 1 to 2 minutes for on-chain confirmation. So shikenan za mu dan jira 1 to 2 minutes su gama confirming. Da zaran sun gama confirming shikenan za mu ga adadin shi ZRC dinmu ya riga da ya shigo. Shikenan idan ya shigo insha Allah sai mu zo sai mu yi staking din shi. Ga inda za mu taɓa wurin stake ɗin, kamar yadda muke gani gashi nan wurin pool ɗin, sai ka taɓa wurin stake. Gashi nan adadin participant da suka yi participating yanzu mutum 3,100 da wani abu ne. So gashi nan deposit successfully 80 CATI, gashi nan deposited address gashi nan, shikenan sai ka ce okay, kun ga is deposited now. Shikenan yanzu muna da damar mu yi participating. Gashi sai ka yi clicking wurin stake ɗin nan. Da zaran ka yi clicking wurin stake, gashi nan za a ce ka sa adadin da kake so. Minimum guda ɗaya ne ake iya participating, sannan maximum guda 2,000 za ka iya participating da shi na CATI. So saboda haka sai ka saka, kun ga an takaita abun ma waɗanda suke kamar masu kuɗi da yawa, wells kenan, ba za su iya sa sama da CATIZEN guda 2,000 ba. So abu ne wanda insha Allah za a samu alkhairi da shi ZRC din, kamar yadda ne mana bayani akan shi. Shikenan sai ka yi clicking wurin stake, kamar yadda muke gani gashi nan stake is done. So gashi nan yana kan yin loading, kamar yadda muke gani reward ɗinmu zai ke taruwa a nan wurin. Gashi nan my stake, gashi nan 80 CATI. So gashi nan mintunan da suka rage yanzu reward ɗinmu na awar farko ya sauka, kamar yadda dama sun riga da sun yi bayanin cewa reward ɗin zai ke sauka a duk bayan awa ɗaya. Duk bayan awa ɗaya reward ɗinka zai sauka, kuma duk lokacin da ka ga dama kake so ka cire wannan abin da kai staking zaka iya on staking ɗin shi ka yi withdraw, kamar yadda muke gani gashi wurin redeem. Idan kana so ka yi redeeming abin da ka samu gashi nan are you sure to take all CATI out, kana yin clicking redeem, shikenan zaka yi redeeming ɗin shi kuma zai koma cikin wallet ɗinka shi CATI ɗin kenan da ka zo kai staking. So wannan shine insha Allah process ɗin da ake bi domin a yi staking. So yanzu haka idan muka duba za mu ga time ɗin ya riga da ya cika.
yanzu an shiga wata awa ta biyu kenan, wanda yanzu saura kwana 6 da awa 22 da minti 58, wato kusan dai kwana 6 kenan da awa 23. An ci awa ɗaya, wanda duk awa ruwa ɗin yake sauka. Gashi nan yanzu haka yana kan yin reading na next hour da ruwa ɗin zai sauka. So in muka duba za mu ga yanzu awar da ta gabata ruwa ɗin da muka samu shine 1.15 ZRC, wanda a nan wurin zai nuna maka shi a claim reward ne, sai ka taɓa claim. Da zaran ka taɓa wurin claim, in ka zo wurin my asset za ka ga shi wannan ZRC ɗin naka, wanda muka duba za mu ga gashi ZRC, wanda yanzu haka value ɗin shi shine $0.21, wanda muka duba duk 1 ZRC yanzu yana equal to $0.18 ne. Kun ga farashin duk ZRC guda ɗaya $0.18. So idan misali kana buƙatar ka cire, misali iya kwana ɗaya kai participating, na iya kwana ɗaya da ka samu, misali kaga cewa ya ishe ka kawai, ko kana buƙatar ka yi on staking na shi kati ɗinka, shikenan zaka iya zuwa kamar inda na faɗa mana, kawai ka yi redeeming. Kana yin redeeming, kati ɗinka zai dawo kan balance ɗinka shi ma na asset ɗin nan. In ya dawo shikenan sai ka zo sai ka yi withdraw, zai dawo kan balance ɗinka anan za ka gan shi, sai ka yi withdraw. In ka taɓa withdraw za ka ɗauko wallet address na duk exchange ɗin da kake so ka tura abinka da memo ka shigar da komai, kamar da yadda muka yi withdrawal a can farko. Shikenan sai ka yi clicking withdraw ka tura abinka zuwa can exchange insha Allah. So wannan shine yanda ake participating a shi wannan launchpool na ZRC insha Allah a CATIZEN. Kuma idan da wani ƙarin bayani za mu ƙara yin bidiyo a kai. Ga waɗanda suke sababbi ne a cikin channel ɗin mai albarka, su danna mana subscribe, su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayananmu da zarar mun ɗora. Wassalamu alaikum.